Okay. Kani. So, maklaro? Klaro man siguro nino. Commonwealth Act number 141 of 1936, approved on November 7, 1936. So, dili na to ni siya i-discuss kanitanan katong 130 plus sections. No, kato lang mga importante nga mga sections ang ato ang i-discuss karon. Okay? So, isa kan pa man dayon pasulod. So, let's start. So, an act to amend compile the laws relative to the lands of the public domain. So, title number 1, title and application of the act, lands to which it refers, and classification, delimitation, and survey thereof for concession. Okay, so ang short-term aning act or ang short title aning act is the Public Land Act. So, dili na no need na nga inyo haning inumduman ning kaning taas niya nga title. So, kanina lang ang dumdumon, the Public Land Act. So, mo ni siya ang short title sa Commonwealth Act number 141 of 1936. So, automatic pag mabanggaan mo ani nga word or ani nga term, the Public Land Act, automatic ang quote pasabot ana niya is Commonwealth Act number 141. So, ayan na ninyo kalimte. Okay. Section 2, the provisions of this act shall apply to the lands of the public domain. So, kinsay nakabasa na sa ako ang gi-upload sa Moodle nga lesson about Regalian Doctrine. Nag-upload ko sa Moodle og lesson about Regalian Doctrine, the Article 12, Section 2 of the Philippine Constitution. No, ingon dito sa Regalian Doctrine that all lands of the public domain belongs to the state. So, tanan yuta, all lands of the public domain, ang nanag-iya ana is ang gobyerno. Okay? Mora na siya pasabot sa Regalian Doctrine. All lands of the public domain shall be owned by the state. Mora na siyang pasabot sa Regalian Doctrine. So, maupod ni siya diri sa Section 2. That this act shall apply to the lands of the public domain, but timber and mineral lands shall be governed by special laws, and nothing in this act provided shall be understood or construed to change or modify the administration and disposition of the lands. So, kanina act, this is mainly focused on the agricultural lands. Walay labot si timber and mineral lands ani. So, this act, kay lahi na siya. Ang timber and mineral lands na siya lahi nga law nga about sa iyaha. So, this Public Land Act is mainly for agricultural lands. Okay. Section 3, so kinsay nag-implement ani. So, Section 3, diri nakabutang nga ang mag-implement ani nga act is the Secretary of Agriculture and Commerce through the Director of Lands. So, of course, lands man natong gisgutan, yuta man. So, involve ang Director of Lands. Okay. Sige, laktaw na ta diretso diri sa Chapter 2. Classification, delimitation, and survey of lands of the public domain for the concession thereof. Okay, Section 6. The President, upon the recommendation of the Secretary of Agriculture and Commerce, shall from time to time classify the lands of the public domain into tolo, A and D, alienable or disposable, timberlands, and mineral lands. So, kinsay mag-classify? Si President. The President of the state or the President of the country. Siyang mo classify kung kani nga yuta asa ni siya nabilong. Sa timberland ba siya? Sa A&D ba siya? Or sa mineral lands? Provided nga i-endorse or i-recommend ni Secretary of Agriculture and Commerce. So, remember nga si Secretary of Agriculture and Commerce, siya ang naay main nga responsibility para i-enact ni nga law. So, mo-recommend siya kang president, nga president, kaning yuta diri sa Butuan is, pwede na nato ni siya i-classify as mineral lands.
No, dili na ni siya timberland. So, siya ra ang pwede mo recommend. And then, si President ang mo classify. So, diretso. Section 9. For the purpose of their administration and disposition, the lands of the public domain, alienable or open to disposition, shall be classified according to the use or purposes to which such lands are destined, as follows. So, like I said, kagaina, dili na ta mo touch sa aning timber and mineral lands. No, ang atong hisgutan karon is the alienable or disposable lands. So, mao ni siya diri sa section 9. Sa A and D is to be classified po siya into 4. The agricultural, residential, educational, or reservations for town sites and for public and quasi-public uses. So, giunsa man ni siya pag-classify into 4. Depende ni siya sa iyahang function. Okay? No, according to the use or purposes to which such lands are distinct. So, classified siya as agricultural, of course, for agriculture purposes. And then residential, commercial, industrial, for housing, buildings, and then educational, charitable, or other similar purposes, and then for town sites, and for public and quasi-public uses, or for kanang pag magtukod og mga plaza, sa mga inana. Okay, section 10. The words alienation, disposition, or concession as used in this act shall mean any of the methods authorized by this act for the acquisition, lease, use, or benefit of the lands of the public domain other than timber or mineral lands. So, kung makasugat mo og words nga alienation, disposition, or concession, ani nga act, no, ang pasabot ra ana niya is sa may pasabot. So, nana siya diri. Any methods authorized. The acquisition, the lease, use, or the benefit of the lands. Now, ang pasabot ra ana diri, kung makasugat mo alienation, disposition, or concession nga word, ang pasabot ana, ang gimin ana nga mga words is either paliton, gamiton, or abangan ang yuta. So, sa Regalian Doctrine, nakabutang dito nga, tungod kay all lands of the public domain are owned by the state, but agricultural land may be alienated. So, buot pasabot, ang pwede ra mapalit, ang pwede ra maabangan, o ang pwede ra gamiton for personal purposes is the agricultural land. Okay? Sabtan. So, forms of concession of agricultural lands. So, mga pamaagi para makapanag-iya og agricultural lands. So, public lands suitable for agricultural purposes can be disposed of only as follows and not otherwise. Okay, there are 4. For homestead, so by sale, by lease, by confirmation of imperfect or incomplete titles. So, when you say homestead, ato na siyang i-discuss later. Ay na nag-join. So, by sale, meaning through baligya. By lease, meaning through paabang. And then, kani siya, by confirmation of imperfect or incomplete titles is through the court. No? Through the korte. Si korte ang mag-award og yuta or agricultural land. So, who can apply for homestead application? Kinsay pwede mo apply? So, Section 12, any citizen of the Philippines over the age of 18 years old. So, any citizen over the age of 18 years. Or the head of a family who does not own more than 24 hectares of land in the Philippines and has not had the benefit of any gratuitous allotment of more than 24 hectares may enter a homestead of not exceeding 24 hectares of agricultural land of the public domain.
So, kinsay pwede mo apply? Any citizen of the Philippines over the age of 18 years. Pasabot, 18 years old or above. And then, dapat, ang iyahang applyan nga area is not exceeding 24 hectares. So, ang maximum nga pwede applyan og homestead is 24 hectares. So remember, 24 hectares ang maximum area for homestead application. Okay, upon the filing of an application for a homestead, the Director of Lands, if he finds that the application should be approved, shall do so and authorize the applicant to take possession of the land upon the payment of 5 pesos. Imagine, 5 pesos. 5 ra sa una ang yuta. But remember, nga dugay na kayo ni 1936. So, pila na ka decades ago. But kani gihapon ang ginabasihan karon. Do ang payment niya is medyo ni-improve na, no? Dili na pud 5 pesos. Kaya ang 5 sa una, dako naman na. So, 5 pesos lang ang nakabutang diriya. So, within 6 months from and after the date of the approval of the application, the applicant shall begin to work the homestead. Otherwise, he shall lose his prior right to the land. Now, upon payment, so gi-approve na ang iyahang application. So, upon payment of 5 pesos, within 6 months, like for example, karon siya gi-approve, karon siya nakabayad og 5 pesos. After 6 months, dapat gisugdan na niya og cultivate ang iyahang homestead, ang iyahang yuta. Otherwise, after 6 months, kung pag-survey, wala gihapon niya hilabte or wala niya gi-cultivate, wala siya gibuhat sa iyahang yuta, pwede nga bawion ang iyahang homestead or ang iyahang grant. So, no certificate shall be given or patent issued for the land applied for until at least 1/5 of the land has been improved and cultivated. Okay, so dapat 1/5 pod of the land ang na-improve or iyahang na-cultivate. So, dili siya matagaan og patent, sa manang patent, no? Or certificate. So, dili siya matagaan og title, dili siya matagaan og titulo sa kadtong yuta sa homestead nga iyahang gi-applyan kung wala siya naka-cultivate og at least 1/5 sa yuta nga iyahang na-grant sa iyaha. Okay? So, payment of fees. So, at the option of the applicant, pwede siya mubaya dito sa municipal treasurer of the locality. So, kung asa nabilong ang yuta, for example, nasa Butuan ang yuta, pwede siya mubaya dito sa municipal or city treasurer sa Butuan City. And then, si city treasurer, iyahang i-forward sa provincial treasurer. Okay? In case of delinquency of the applicant, or in case nga dili siya makabayad, the Director of Lands may, 60 days after such delinquency has occurred, either cancel the application or grant an extension of time not to exceed 120 days. Okay, for example, dili kabayad si Tarpulano sa iyahang yuta, so pwede siya nga i-cancel ang iyahang application. Or pwede pod nga tagaan siya og time para makabayad sa iyahang bayronon. Basta dili lang mulapas og 120 days. Okay, section 16. If at any time before the expiration of the period allowed by law for the making of the final proof, it shall be proven to the satisfaction of the Director of Lands after due notice to the homesteader that the land entered is under the law not subject to homestead entry, or that the homesteader has actually changed his residence. So mga kuani siya, mga terms para makancel ang iyahang homestead application. No, kung for example, nag-change siya og residence, nibalhin siya og residence or nibalhin siya og puy-anan. Kay dapat kung mag-apply og homestead application, kung for example Butuan ang imuhang yuta,
dapat ang imuhang residence is Butuan City rapod. No, kay unsaon man nimo pag-cultivate sa yuta kung taga Carmen ka, taga layo ka. So isa na siya sa term or isa na siya sa qualification, requirement pag mag-apply og homestead application. So dapat kung asa ang yuta didto pod imong residence. And then what if gi-change niya yung residence without informing the Director of Lands? And then voluntarily gi-abandon niya ang yuta for more than 6 months. So that's a ground for cancellation. Ground for cancellation sa iyahang homestead nga grant. So section 18, in case the homesteader shall suffer from mental alienation or shall for any other reason be incapacitated from exercising his rights personally, the person legally representing him may offer and submit the final proof on behalf of such incapacitated person. Now, what if si holder, dili na niya kaya i-cultivate ang yuta? So, pwede ra nga naa siya'y representative. So, legally represented. But pasabot, moagi pa siya og attorney. So, naa siya'y special power of attorney. So, allowed homestead, not more than one homestead entry shall be allowed to any one person. So, dili pwede nga sa isa ka tao, duha ka buok ang iyahang homestead. So, not more than one. But pasabot, isa ra gyud per person. So, one person, one homestead application with a maximum of 24 hectares. So if at any time after the approval of the application and before the patent is issued, the applicant shall prove to the satisfaction of the Director of Lands that he has complied with all the requirements of the law but cannot continue with his homestead. So, for example, dili na niya mapadayon na niyang homestead. So, iyahang i-inform ang Director of Lands. So, pwede niya nga pwede niya then the applicant with the previous approval of the Director of Lands may transfer his rights to the land and improvements to any person legally qualified to apply for a homestead. Now, for example, naka-decide si holder nga, dili na nako kaya i-maintain or i-cultivate ang akong homestead. So, moadto siya sa Director of Lands, iyahang i-inform, and then pwede niya i-transfer ang iyahang rights. Pwede niya i-transfer ang iyang grant to any person legally qualified. And immediately after such transfer, pag na-transfer na, the purchaser shall file a homestead application for the land so acquired and shall succeed the original homesteader in his rights and obligations, beginning with the date of the approval of said application of the purchaser. So, kung for example, ako, nag-decide ko nga dili na ko magpadayon sa akong homestead, dili na nako kaya siya i-cultivate. So, pwede nako i-transfer. No, for example, i-transfer nako kang Romeo, i-transfer nako. So, si Romeo is mag-apply siya otro og homestead. Pero kadto nga yuta ang iyahang applyan. Okay? Okay. Done now with the homestead. So, any questions before we proceed? Okay. Sige, proceed ta. There is a sale. So, again, ang agricultural land pwede siya ma-acquire through homestead and then through sale or pagbaligya. So, who can buy agricultural land? So, any citizen of lawful age of the Philippines, lawful age or legal age, 18 years old or above. And any such citizen not of lawful age who is a head of a family. And any corporation or association. So, pwede ang corporation, pwede ang association mo-apply og agricultural land. Provided nga 60%
60% of the capital stock in the corporation or association is Filipino-owned. Okay? For example, na isa ka corporation nga mo apply og agricultural land, pwede ra siya mo apply or mo palit provided nga 60% nga tag-iyaan nga corporation is a Filipino. Okay? So dili pwede nga purely owned by foreigner. So dapat 60% ana Pinoy ang nanag-iya. So, may purchase any tract of public agricultural land disposable under this act not to exceed 144 hectares. Okay. Kung sa homestead, 24 hectares ang maximum. Sa sale or sa pagpalit og yuta, ang maximum is 144 hectares in case of an individual. Okay. Sa individual ra na siya. 144 hectares kung individual. Now, if corporation or association, pila man? So, ang maximum is 1,024 hectares. Okay, again, for individual, he is allowed to purchase an agricultural land not to exceed 144 hectares. Now, if corporation, ang maximum area allowable is 1,024 hectares. Okay. So, jump na ta dire sa section 28. 28 rather. So, these are the terms for revoking or terms for the cancellation para dili makancel ang ilahang pagpalit sa yuta. No, the purchaser shall have not less than 1/5 of the land, broken and cultivated within 5 years after the date of the award. Okay, na for example, na-award sa ilaha ang yuta karon 2020. After 5 years, so 2025, i-validate na siya sa mga staff ni Director of Lands. No, pag validate, dapat not less than 1/5 of the land iyahan nang gi-cultivate. So iyahan na dapat giatiman, iyahan na dapat gipangtamnan or kung unsa man gani iyahang purpose nga nang gipalit niya ang land. And before any patent is issued, the purchaser must show of occupancy, cultivation, and improvement of at least 1/5 of the land applied for until the date on which final payment is made. So, in case land purchase is to be devoted to pasture, now in case dili siya devoted for agriculture, kung for example iyahang gamiton para sa iyahang nasay mga livestock, it shall be sufficient compliance with this condition if the purchaser shall graze on the land as many heads of his cattle as will occupy at least 1/2 of the entire area at the rate of 1 head per hectare. So, muna siya ang rate in terms of pasture. So, medyo tricky ang Commonwealth Act number 141. Okay, next. So, mauto siya sa sale. So, human nata sa homestead, human nata sa sale, dire nata sa lease. So, what is lease? Sa pagay ng lease, anyone? Paabangan. Paabangan. Okay, tama. So, paabangan. So, pwede siya nga paliton, pwede nga abangan, o pwede nga katong homestead, applyan. So, kinsay pwede mo abang og yuta. Again, any citizen of lawful age of the Philippines and any corporation or association with at least 60% gihapon of the capital stock ang pwede mo apply. So, what's the maximum area?
The maximum area is 1,024 hectares. So if the land lease is adapted to and be devoted for grazing purposes, so kung for grazing siya, an area not exceeding 2,000 hectares may be granted. Again, kung mag-lease, kung mag-abang og yuta, ang pinakadako nga area nga pwede abangan is 1,024 hectares. And then, kung for grazing purposes, ang pinakadako nga area is 2,000 hectares. Okay. Section 38. So, unsa kadugay pwede abangan ang agricultural land? So, leases shall run for a period of not more than 25 years. So, taas-taas, 25 years. 25 years pwede abangan ang agricultural land. But it may be renewed once for another period of not to exceed 25 years. Okay? So, after 25 years, katong original ninyo nga agreement nga inyohang abangan ang yuta, now, if ma-expire na siya, pwede ninyo i-renew for another 25 years. Provided nga, upon validation, maayo ninyo nga gi-cultivate ang yuta. Like, wala ninyo gipasagdan. For 25 years, dako kayo siyag improvement. No? Daghan na kayo siyag tanom, or daghan na kag na benefit sa yuta. So, dihara nga paagi, na pwede siya i-renew. Upon validation pa na siya. Okay, so terms for land development. So it shall be an inherent and essential condition of the lease that the leasee shall have not less than 1/3. So katong sa sale, 1/5 man to. So dire sa lease, medyo 1/3 la of the land broken and cultivated within 5 years. Within 5 years gyapon after the date of the approval of the lease. So, Section 42, after having paid rent for at least the first 2 years of the lease and having complied with the requirements prescribed in Section 39, which is katong naka-cultivate na siya og not less than 1/3, the leasee of agricultural public land with an area that the maximum allowed by law may lease successively additional agricultural public land adjacent to or near the land originally leased. So, kung for example, nakabayad siya sa first 2 years sa iyahang abang sa yuta, and then nakakultivate siya og more than 1/3 sa iyahang area. So, pwede siya nga mo apply otro og lease para sa agricultural public land. So, pero dapat ang iyahang applyan nga yuta is adjacent to or near the land nga kadtong iyahang originally giabangan. So, kung for example, nakabayad siya sa first 2 years sa iyahang lease, and then naka-cultivate siya og more than 1/3 sa area, and then ang iyahang area is wala ni exceed atong 1,024. Kani, 1,024. So, for example, let's say 800 lang ang iyahang area, 800 hectares. So, pwede siya mo apply og another agricultural land nga tapad didto sa iyahang original nga yuta. So, para mo total siya og 1,024. So, again, dapat dili gyapon ma-exceed og 1,024 because mao man na siya ang maximum area. So, until such lease shall reach the maximum. So, pwede siya mo apply. Pwede duha ang iyahang yuta. Provided nga adjacent lang and then dili pod mo exceed og 1,024 hectares. Okay, next, free patents. So, kinsay pwede tagaan og free patents? Any natural-born citizen of the Philippines
who is not the owner of more than 24 hectares and who since July 4, 1926 or prior thereto has continuously occupied and cultivated an area. So, kinsay pwede taga ng free patent? Any natural-born citizen nga walay yuta nga nag-exceed og 24 hectares. And who since July 4, 1926 is naa na didto sa yuta. Siya na nagamit, siya na nag-occupy, siya na nag-cultivate. So, sila ang pwede tagaan og free patent. Okay, next. Ito naman eh. Okay. Dili na ta. Judicial confirmation of imperfect or incomplete titles. So, recall lang, again, ang agricultural land, pwede siya ma-acquire through homestead, through sale, through lease, or through pre-patent, or through judicial confirmation. Mane, of imperfect or incomplete titles. So, judicial confirmation, ang korte ang magbuot kung kinsa iyahang hatagan. But, dili basta-basta mubuot si korte. Dapat na ay qualifications. So, kung isa ka aning tulo, pwede ka tagaan ni court o agricultural land. So, kinsa man to sila nga mga tao ang pwede tagaan sa court. So, kani. Those who prior to the transfer of sovereignty from Spain to the prior United States have applied for the purpose, composition, or other form of grant of lands of the public domain, no, under the laws and royal decrees. So, kanitong mga tao nga, so since sa una pa man nga law, no, 1936 pa man ni, kani sila nga mga tao, una na nag-apply og agricultural land. But without kanang wala sila'y sala nga wala na approve, so sila ang tagaan ni court og rights dito sa agricultural land. So kani, but have with or without default upon their part or for any other cause not received title therefore. So sila ang tagaan sa korte. Kadtong mga nag-apply before pa na-transfer ang sovereignty sa Philippines from Spain to United States. So, katong mga nangaraan na og apply nga wala gihapon gipang approve. So, wala man sila sala because during this time, medyo gubot ang Philippines ani nga time. So, wala sila sala nga nung wala na approve ang ilang application. Meaning, ang pasabot is kompleto ilang requirements, no, nipasar sila, pero wala na approve because conflict pa ato na time and then maupay pag-transfer sa sovereignty from Spain to United States. So sila'y priority nga tagaan og judicial confirmation. Okay, second is kadtong mga nag-cultivate sa area og nagpuyo dito sa area for at least 30 years. Madungog kayo mo ang kuan ma. So, katong mga tao nga more than 30 years na nga nagpuyo dito sa area or nag-cultivate. So, sila ang isa sa priority nga tagaan og agricultural lands. And then, members of the national cultural minorities. So, katong mga tribes, no? Or IPs nga naaba dito sa area nga have been in open, continuous, exclusive, and notorious possession and occupation of lands of the public domain for at least 30 years gihapon. So, kani siya, kadtoning mga, ang kani letter B is kadtong mga ordinary people nga nagpuyo sa area for at least 30 years. Si letter C is especially for national cultural minorities. Like mga tribo dito, so mga inana. Okay. So dili na ta mo touch aning mga residential, commercial. Dili na ni nato i-discuss. And then educational.
No, pwede man ninyo basahon. But dili na nato ni siya i-discuss. So, mainly focus lang ta on the agricultural lands. Okay, diretso sa general provisions. Chapter 13. So, all applications filed under the provisions of this act shall be addressed to the Director of Lands. So, of course, since yuta man ang atong gihisgutan, dito na to i-address sa Director of Lands. Kasi si Director of Lands, siya na mo endorse dito kang Secretary of Agriculture and Commerce. So, every application under the provisions of this act shall be made under oath and shall set forth. So, dapat, pag mag-apply og agricultural land, nakastate dito ang full name, of course, of the applicant. His age, the place of birth, citizenship, no, tanan nga about sa applicant. So that the applicant has all the qualifications required by this act. So, mga general provisions lang ni. And then this is important, so that the applicant agrees that a strip 40 meters wide, starting from the bank on each side of any river or stream that may be found on the land applied for, shall be demarcated and preserved as permanent timberland, to be planted exclusively to trees of economic value, and that he shall not make any clearing thereon, or utilize the same for ordinary farming purposes, even after patent shall have been issued to him, or a contract of lease shall have been executed in his favor. So, but pasabot ani, no, if there is a river in an agricultural land, so dapat katong applicant is dili niya hilabtan tong 40 meters from the bank. So, 40 meters nga easement, left and right of the river should not be cultivated. Mas maayo nga tamnan siya. So that's what we call easement. Now, easement na siya, protection for the river, nga dili siya mabanlas or dili mabanlas ang mga yuta nga na didto sa kilid sa river. So isa na siya sa ground or isa na siya sa tan-awon upon field validation kung iyaha bang gi-maintain ang iyahang easement. So, pila tong easement? 40 meters wide. It's a strip of 40 meters. So, from the bank on each side. Okay. So, from the bank on each side of any river or stream. So, preserve dapat siya as permanent timberland. Para dili mabanlas ang mga yuta, no? To protect na siya sa river or sa mga creeks or stream sa imuhang agricultural land. Okay? So, again, approved on November 7, 1936. Any questions? Clarifications? Violent reactions? So, dimanin ninyo itong mga sections na ito ang i-discuss. Dito rata magkuha for our exam, midterm. Good afternoon, ma'am. Yes. Pwede mag-ayos lang ko, ma'am. Answer mo. Pwede ba siya mahatagan ni mo ka ng summary lang sa imong gi-discuss karon, ma'am? Nagkatuntanan ni mo gi-discuss karon. Summary? O kanang ato lang imong gi-discuss karon, ma'am. Pwede ba mga Okay, ako lang ni siyang i-upload sa Moodle. Sa Moodle lang nako ibutang. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Announcement di ay ang ato ang tentative schedule sa ato ang exam, midterm exam, is on the first week of November.
So, hapit na. Less than 2 weeks na lang mag-midterm exam na ta. And then, sa coverage, dili pa ko maka-final sa coverage kay napa ko ipangdugang nga mga lessons. No, kay topic 2 para bata. So, napa ko ipangdugang nga mga lessons. And then, sa type of exam, probably, online gihapon atong exam, no? Kay dili man ta maka face-to-face gihapon, kay dili pa man pwede. And then, ang katupong mga lagyo, maglisod og biyahe. So, online ra ato ang exam. Now, dili pa ko makasure kung sa Moodle ra ba ta mag-exam. No, kay sabutan pa na namo mga faculty sa COFES kung asa pwede mag-exam or asa ta mag-exam. Because personally sa Moodle, mahadlo ko mag-exam sa Moodle kay basin mag-crash. No, kay daghan ra ba mo tapos magdungan mo og exam. So, basin mo kalit og submit and then mag-crash ang Moodle, so ato na siyang likayan. So, kadtong mga wala pa kasulod sa Moodle, no, naapay mga wala nakasulod, naka-access ato ang lessons. So, i-PM ko ninyo, palihog lang, kay atong sabutan, o kung unsaon ni para makaapas mo sa discussion. No, katong mga, kung naapa man gani, topic 1 pa ang na-open, so, paspasin na intaw ninyo og basa. Kay lisod po, deserve pa ninyo i-open kung ting exam na. Okay? So, reminder lang ni ako nga katong mga wala nagsigig open sa Moodle. So, now is the time nga magsige na mag-visit sa Moodle. O katong wala pa gyud, never pang naka-access sa Moodle. Please, access na intaw na imuhang Moodle. Kay unsaon na to pag-exam, unsaon nimo pag-exam kung wala pa ka nakabasa maskin isa ka lesson man lang. Okay? Nasabtan ra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, any questions regarding sa atong discussion? Nasabtan ra? No questions? No, ma'am. None. Medyo libog siya, ma'am, gamay. Yes, medyo libog. Ako po doon na akong basa sa Commonwealth Act, naglibog pud ko. Nabay possible, ma'am, nga ang yuta is imo siyang abangan din palit. Abang palit kibali ang dating. Abang palit? Mm-mm. Wala. So, if ever nga imuha siyang abangan, abang ra gid siya. Abang agad siya. Yes, oo. Kay 25 years man pud ang validity sa imuhang pag-abang, no, sa yuta. No, kung if naman gani kay plano nga paliton, diretso na lang nimo palit. Say, Oo. So, ang kaning Commonwealth Act, mao ni siya ang ginagamit gihapon nga basis hantud karon in terms sa pag-apply og agricultural land. No, naga-base gihapon ang DNR ani nga act, the Public Land Act. So, diri gihapon nila ginakuha ang ilahang mga basis. Okay, any other questions? Wala na? So, paki-on ang inyong mga camera because mag-class picture na pud ta. So, wala namang kaamoy questions. Okay. Ready? One, two, three, smile. Okay.
Wait lang ha. So, once again, reminder sa mga wala pa nakasulod sa Moodle, i-approach ko, no, kay ang uban ako nang gipang PM, so i-approach ko, unsay problema, kung nganong di mo kasulod. So, kay para matabangan na to og hangyo dito sa admin. If ever ang account man gani ang inyong problema. And then sa kadto mga topic 1 pa ang na-open, so hinay-hinay na ninyo open until our midterm. So mag-announce ra ko sa GC kung unsay pamaagi sa atong exam and then the final schedule, ang date sa atong exam. Okay? So no more questions? No more questions. Okay, sige. Mag-dismiss na ta. Sige, Ma'am, thank you, ma'am. okay, goodbye. Goodbye, everyone. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, salamat sa pag-participate. Thank you, ma'am. Sige, bye.